Welcome to Siberian Afins. It's the city of Tomsk. Tomsk, mostly known as the student capital of Siberia and maybe even the student capital of Russia. So today we will have a walking tour by this city. And the first place where we're starting our trip, it's Voskresensky Mountain. It's a place where Tomsk was founded in the 1604 year. And this place located where Ushaika flows into the Tom River. In fact, it's really good place for making here the fortress. And the end of 16th and the beginning of 17th century, it's a time of Siberian conquest. Gradually Mongol yoke weakened and local people and local territories were gradually annexed by the Russian state. And Tomsk, one of the oldest Siberian city. Tomsk has informal nickname of Siberian Afins since the end of 19th century due to 6 different universities in Tomsk. To those time, Tomsk was formed as a cultural, educational center of Russian Asia. That certainly influenced on the local architecture, which here is so very diverse and amazing. First of all, due to the multinational constitution of city. Well, let's go back to the Voskresensky Mountain and continue our tour. Unfortunately, the timber fortress destroyed, and here is only made the replication of it, and it was named like Ostrog in Russian language. What an accumulation of interesting monuments I found on the Voskresensky Mountain. On the building of Tomsk Historical Museum I found the monument to lover. Yes, it's a real monument to lover. And I know the story that this monument changed approximately 30 different buildings in Tomsk, and nowadays it's located on the building of Tomsk Historical Museum. And inside the fortress I found really another interesting monument. So you don't trust me really. It's a timber rubble. Yes, timber rubble, and it's really actual one monument for our current economical situation in Russia. Thanks Vladimir Putin, make rubble timber again. Another curious moment about the Voskresensky Mountain, what here is the real, imagine, the Catholic Church. While the main church in Russia is Russian Orthodox Church, in the very center, in the very historical center of Russian city is going to be the Catholic Church. How is it going? So this fact is really giving us to know that Tomsk is one of the most European city of Russia. Even the Russians name Tomsk like Siberian St. Petersburg even. So I will try to find more facts for this. Catholic part of Tomsk were different European people. In Tomsk region particularly Poles and Estonians. All their representatives were exiled in Siberia in times of Russian Empire and later at the early USSR. Of course, here was also own civilians. Frequently they were writers, philosophers, decabrists and other cultural figures. One of such person was a revolutionist Mikhail Bakunin. By the way, he lived in this house on the Voskresensky Mountain. As we remain, this beautiful street named in his honor. As you may see, Tomsk is really rich on the wooden architecture, thanks to the local forests and thanks to taiga. Local houses belongs not to the Russian design or Tatar design. Local houses frequently even have European accents in their design, and it's gonna be a new one, Siberian design of wooden houses.
And in Siberian cities even invented the local design of church, for example, of this Voskresenskaya church. This is the style of Siberian Baroque, and in honor to this church was named even the mountain, the main mountain of Tomsk, Voskresenskaya. Finally, I'm going in one of the main city square. It's the Lenin Square, and honestly, I don't like this place because recently here was made the new embankment on the Ushaika river, and you think, why he don't like this place? It's a new stuff for the citizens because it's made absolutely fleshly. Here is nothing to do again, and even right now here is no walking people because it's just the embankment made of granite. And the local administration, it costed for the local administration for 1 billion of Russian rubles, approximately 14 millions of dollars. When I remind this sum, I always remind the embankment on the Kaban Lake in Kazan, where the first step of construction costed approximately 10 millions of dollars. So this situation fully described the managerial crisis of local administration. And by the way, the building of local administration named like a White House. Over the White House gonna be another embankment, the embankment of the Tom River. And despite that this place looking poorer and less expensive, this place really more liked by Tomichi. Yeah, local citizens name themselves like Tomichi. And here is gonna be the new one weird monument. So that's really cool, that's in one city, a lot of different, colorful and really weird monuments. That's cool for Tomsk. And this is the monument of Anton Pavlovich Chekhov, the Russian writer. While he's traveling to Sakhalin, he visited Tomsk, and he really disrespected Tomsk, and he said in one word that here is the Asiatic lawlessness. So local citizens were really offended by this, and they designed this monument like an imitation of local boozer lying in the trench. Chekhov's monument, one of the most famous places in Tomsk, and it's really loveliest monument for Tomichi. And we frequently just going here for rubbing the nose for lucky. So later I do too. Give me lucky for getting 1 million of views. So friends, if you wanted to what I get 1 million of views, don't forget to like this video, subscribe the channel and click the bell. That's a place where Ushaika river flows in Tom River. Local rivers have specific characteristics. Frequently this place was heavily flooded, but the most flooded was the neighboring part of Tomsk, Zaistochye, which literally translates like behind the spring, where mostly Tatars used to live. In my humble opinion, nearly 60% of Tomsk wooden houses are in bad conditions. And when I observe such houses, I always think myself, why local administration has a lot of money to build new granite embankment, and at the same time they don't have money just to restaurate and renovate such houses. Just one question for them, why they do so? Because I think the wooden architecture at Tomsk, it's a real cultural destiny, not only at Tomsk, just the cultural destiny of Russia in general. Вот это вы говорите туалет? Это туалет. Вот какие у нас крыльцо. Просим сделать, чтобы нам шахту, потому что разваливается туалет. Нам предложили на улице поставят домик. То есть все равно будет туалет на улице находиться? Ну это нам еще лет 15 назад сказали.
Как-то так. То есть просто кормят завтраками вас каждый... Да. Но вот в целом, как вы характеризуете жизнь вот в таких домах? Комфортно или некомфортно? Некомфортно, очень некомфортно. Ну а что, руками вон ту помойку таскаем. Угу. Туалет у нас сейчас скоро развалится, нам в туалет ходить некуда. Ремонту надо, у нас тут гниль, вроде стоит дом, а на самом деле он внутри весь гнилой. Промерзает стены, дует из-под пола, полы все вот так. Ну гнилой, вы что хотите, стенка отошла настолько уже, каждый год потихоньку отходит. Боишься как бы на первом этаже не оказаться. А местная администрация что вам говорит? Да ничего, мы уже много лет им обращались, толку нету. Это бесполезно. Они правы, а мы нет. То есть они говорят, что у них нету денег или... А ничего не Да говорят. они вообще ничего не говорят. Ничего не Приходят, говорят. снимают и уходят. Снимают, что-то записали и ушли. Комиссии приходят, пишут, фотографируют, а А движения толку? нету. Условия здесь нехорошие. В центре города живем, а условий никаких. Зато деньги Мы не хуже платим. живем, чем в деревне. Хуже. Как думаете, кто в целом вот виноват в такой сложившейся ситуации? Кто? Администрация? Администрация, Белый дом. Ну, Только не американский Белый дом. не американский, наш Белый дом. А то поэтому, говорит, жалуемся и, может, критикуем. Но нет. Ну, мы Белый дом, там Ой, все ладненько, наши пошла я. администрации сидит. Как вы в целом относитесь вот к политике Владимира Путина? Я отношусь хорошо. Хорошо относитесь? Да, я его поддерживаю. А как вы считаете, в чем его главная заслуга? Вы знаете, какую он Россию принял? Была полная жопа, по-русски сказать. Это же разрушить легко, а поднять-то страну, а страна у нас большая. Ему было очень тяжело, ему и сейчас тяжело. Но он хоть как-то уже наполовину да сделал хорошо для простого народа. Только, видите, у нас шишки, то, что работают, они не делают то, что Путин говорит. Они его не слышат. Пока ему не пришлешь Путину, тогда они быстро зашевелятся. Как вы считаете, он тогда эффективный менеджер, если такая большая армия чиновников работает неэффективно? Он эффективный как менеджер? Путин? Да. Да. Ему, если люди обращаются, которые сколько ждут, например, там дом, ремонт, что-то, администрация их не все обещает, а толку нету. Если они напишут письмо или через телевидение, сразу шевелятся, сразу все делают. Понимаете? Да. Мы живем же далеко от Москвы, в Сибирь. This is the Tatar sloboda of Tomsk. I wouldn't be myself if I not visit Tatar place anywhere in Russia. So Tatars, approximately 6% of Tomsk population in general. Here is really big Tatar community. Even Tomsk itself was founded by Tatars. So actually that was not Kazan Tatars who lived in Tatarstan, that was Siberian Tatars. They're a little bit different. And I told you previously a lot of times what Tatars live everywhere in Russia. And not only Tatars live everywhere in Russia, so almost every Russian minority dispersed alongside Russia. And so why it's going, it's a huge topic for another video. If you want such video, text in the comments below. And the real pearl of Tomsk Tatar sloboda is Hamidov Merchant Manor. Nowadays here is the Tatar Cultural Center. Ну, во-первых, давайте вы с ним познакомитесь, сразу увидитесь. Вот его портрет. Это портрет Карима Мухаммедаминовича Хамитова. Это купец второй гильдии, который проживал здесь, в Томске. Занимался тем, что был конезаводчиком. То есть он разводил лошадей. И даже по 3 направлениям у него были
обыкновенные, так скажем, крестьянские лошадки, у него были тяжеловесы, которые использовались при строительстве Транссиба здесь, и у него были скакуны. И вот эти все три направления он успешно обеспечивал и, конечно, путешествовал по миру, чтобы находить у тех самых рысаков и тех разных кровей, чтобы здесь они давали свое потомство. Дело в том, что несколько этапов он становился как бизнесмен, если говорить современным языком. Одно из первых его больших предприятий, где он продает куда лошадей, это на строительстве Транссибирской магистрали. Это строительство началось здесь в 1891 году. Далее грянула русско-японская война, 1905 год, и он является одним из поставщиков царской армии. И далее Первая мировая война, он опять же поставщик лошадей в царскую армию. Ну, то есть это большие, очень большие контракты, которые он со своей стороны тоже мог обеспечивать и, соответственно, давало ему очень большую прибыль. В целом на этом разбогател, построил такой огромный дом, но не только этим он остался в истории города Томска. Он был очень большим меценатом, очень много жертвовал. На его деньги была построена здесь водонапорная башня, здесь в Татарской Слободе. На его деньги была построена школа для татарских детей, где занимались совершенно бесплатно дети из необеспеченных как раз таки семей. На его деньги, при его очень самом активном, большем его участии, была построена Красная мечеть, которая находится тут в нескольких шагах. Но, наверное, одна из причин, почему, потому что там у него был старший брат его, Хамза Хамитов, главой томских мусульман. Вот такая вот связка, вот такая вот история самого Каримбая. In Tomsk were not only Tatar and Russian merchants, here has also worked German merchants. The Prussian origin merchant Karl Kruger established the brewery in 1876 year. A little bit earlier, in the end of 18th century, Tomsk standed the main city of Tomsk province, and maybe even Tomsk was the main city in Siberia for those time, because Tomsk was standing on the Great Tier path. Economical growth of Tomsk continued nearly till the end of 19th century, till the construction of Trans-Siberian, which make Novosibirsk the main city of Siberia till our days. Although the plant was founded by Karl Kruger, the most important stage in the development of plant was under his nephew, Robert Kruger. At the first he leased it for 5 years, and then he gave it all him. Robert, being well versed in engineering, decided to bet on the modernization of his brewery and thus improve the position of his company against the competitors. Unfortunately, during the First World War, Robert and his family had to leave the country, after which he didn't return to Tomsk, because when Soviet government came and nationalized the Kruger plant. Nowadays, the Kruger's brewery is owned by the family of former mayor of Tomsk, of Ivan Klein. So Germans made significant impact on the development of Tomsk, and let me now visit another interesting wooden house. It's a Russian-German house. Российская императрица Екатерина Великая, Екатерина II, издала указ о дозволении иностранцев проживать на территории тогдашней Российской империи. Этот манифест, изданный Екатериной, он распространялся не только на немцев, он распространялся вообще на европейцев. Но в силу исторических событий в тогдашних германских княжествах, Семилетняя война, засухи, голод. Германия ведь тогда как государство еще не существовало. Были отдельные княжества. Германия как государство появилась только через 100 лет. И поехали голландцы, французы, но большинство иностранцев поехало именно из германских княжеств. А в самом Томске еще вот в 1887 году, если память не изменяет, немецким флотом Карлом Крюгером была построена пивоварня. Вот, здесь была немецкая община,
Здесь были немецкие аптеки, значит, была немецкая церковь, вот, которая сейчас восстановлена здесь, в Буфсаду. То есть немцы появились в Томске еще задолго до Столыпинских реформ. То есть они здесь жили еще и до них, но больших каких-то поселений не было. Вот это вот массовое переселение в Томскую губернию, в частности на территории Алтайского края, произошло вот тогда, о чем я рассказывал во времена Столыпина. Как в целом оцените влияние немцев на развитие Томска? Ну, я бы сейчас не стал бы, наверное, выделять именно немцев, да, потому что Томск интернациональный город, и тут каждая национальность или каждая народность, проживающая здесь, она так или иначе внесла свой вклад в развитие и Томска, и губернии. Но чем немцы могут гордиться, это тем вкладом, который они внесли в науку, в частности, да, то есть, вот я говорил, университеты, профессора немецкие, да, там первый университет за Уралом, Томский госуниверситет, он делался по образцу немецкого университета, Гумбольдтского университета в Германии. Они внесли свой вклад в развитие Томского севера, в развитие, вот, я уже говорил, исследования народов севера. В общем, они сделали большой вклад в развитие науки, искусства в Томске, участвовали в политическом строительстве, то есть жили как граждане своей страны и пытались вносить свой посильный вклад в ее развитие. Я слышал, что даже в Томской губернии, в целом даже в современной Томской области за всю историю было примерно 17 губернаторов. 9. 9, да? За всю историю Томской области или Томской губернии 9 губернаторов были немцы. А вы сами тоже этнический немец? Я тоже этнический немец. Я родился и вырос в Казахстане, в немецкой семье, дома говорили по-немецки. Потом служил в советской армии, приехал в Томск, здесь учился, женился, работал сначала на производстве, потом много лет работал переводчиком с немецкого языка. Ну а сейчас вот работаю здесь директором Российско-немецкого дома. That's truly interesting moment that Germans even influenced on the Tatar architecture in Tomsk. For instance, this white mosque in Tatar Sloboda was designed by local German origin architecture Andrei, or German name Heinrich Langer. Nearby the Russian German house is a lot of another ancient wooden architecture again, and it's mainly located on the Krasnoarmeyskaya street and on the street of Dzerzhinskого. So enjoy the vibe of such streets. The thing what I like in Tomsk too, it's lots of trees in every courtyard and lots of parks. Now we are visiting Igumensky Natural Park. Another weird monument of Tomsk, it's a monument to Nutraker. The name of Nutraker in the Russian language originates from the Siberian cedar. It's named like Kedrovka. So the real cedar is growing in Lebanon, but Siberian cedar is not in cedar indeed, because it's a Siberian pine. But this monument is very demonstrate us what local people like nature. Even Russian writer Alexander Volkov named Tomsk like an emerald city, because there are a lot of different parks and squares in Tomsk. Among the abundance of trees is another interesting grove.
This is the University Grove of Tomsk State University, a great place to relax or take a walk after classes. As the most rapidly developed Siberian city, Tomsk got university in the 19th century. In the 1878 year, here was established the Tomsk State University. It's even the first university in Siberia, and not only in the Siberia, it's the first Russian university located to the east from the Kazan. A few decades later, Tomsk got another huge university. It's a Tomsk Polytechnical University. And both these universities every time get the best sites in the Russian university list. They are going straight after Moscow and St. Petersburg universities, but sometimes rating says that Tomsk University is even better than St. Petersburg universities. Since we are talking about education, an important component of this is just student life. I talked with student Vanya. He came here to study from Tumen. What do you mean about the specific inspired atmosphere in Tomsk? What is it? Yeah, it's an interesting question. It's in general that you see that like 30% of Tomsk population just consists of students from that come from different regions. It's awesome that you can communicate with people from all over the world. It can be said. What is the most weird or maybe the most remote country which persons come here? Well, let me see. As far as I remember, from Bangladesh. From Bangladesh? Yes, in our dormitory. Some students from Vietnam, from Bangladesh, Southeastern Asia. What are you doing in Tomsk in a time free out of studying? Well, it's a good question because I ran out of free time actually because I have a really difficult master program. However, if we have a free time, we do a lot of different activities. For example, we attended some cultural events in the autumn, like Oktoberfest, that were organized by German and Finnish students. Wow. Yeah. It was just here, about in this place. Do you know what's in Tomsk is really significant German community in Tomsk region in general? To be honest, no. I know that in Altai Krai there is some German diaspora. Yes, in Tomsk too. And also in Tomsk too. Yeah, nice. Really significant. Years ago in the Russian-German house, for example, and the plant, the manufacture of Karl Kruger. Yeah, about the brewery. Brewery factory. Yeah. I just live close to there, and very nice taste of beer. If the winds blows from the southwest, very nice taste. And the former rector or the mayor, the head of TPU was the Georgy Mayer. Yeah. Here to be honest, the governor of our region is Alexander Moore. So, as a prisoners of concentration camp, we must say the special military operation. What happens after it with foreigner students in Tomsk? Well, unfortunately, the majority of students who came from Europe had to depart from Russia because the situation with traveling became worse, and the airlines and airways from Russia to European Union was suspended in the beginning of March. That's why the majority of them decided to finish their programs and leave to the universities. However, students from the Middle East and Asia still continue studying here, and also in the end of spring there were a lot of new Chinese students who came here, and they're also really inspired and like Tomsk. What places you recommend to visit in Tomsk? Well, definitely the Camp Garden. It's a very nice place close to the river. It's like a true forest with very good infrastructure, with
a lot of levels where we can just chill around. It's some kind of an embankment. Well, also you can run out. Is the camp garden is your favorite place in Tomsk? Well, basically yes, because I guess every week or even twice a week we work with friends there. We discuss our further plans for projects and also preparing for exams if the weather is good. Unfortunately, in the winter it's too cold there. So, as a prisoners of the camp, we like to walk in the camp garden. Let's check it out. Nice joke. The name Camp Garden was given to this park due to the fact that the local infantry regiment set up camps and exercises here. Being a geophysicist, Vanya told me that this place is the geological boundary between western and eastern Siberia, which is why there are such strong rapids on the Tom River. What a glorious place! No wonder that locals love to come here and admire the beauty of nature. I hope Tomsk gave you a spectacular variety of emotions and you will remember it like a pretty nice and cozy place in Siberia. Friends, thank you for watching and peace in every home.